Yes, and Mukoya Aiwa, coordinator, Red Vest Movements, joins me right now. Karibu. Asante sana. We have like about 8 minutes to expound on your take on what you feel about Jamhuri. National anthem na Kizungu? Naielewa. Piga tusikie. O God of all creation, bless this our land and nation. Justice be our shield and defender. May we dwell in unity, peace and liberty. Plenty be found within our borders. What is your understanding of Jamhuri Day? Jamhuri Day, how I understand about it is when Kenya fully gained its independence. Right. And people were free. Kenyans were free to interact with each other without any hindrance from the whites or the colonial government. Is the significance of freedom really felt in Kenya? What is the significance of this day to us? Wewe ukiangalia hivi vizuri, do you suppose then that we have attained a freedom in totality on all quarters or in all quarters? Unfortunately, hatujaweza kujivunia ule uhuru ambao mashujaa wetu walipigania. Hata mashujaa wetu wanalia sana, vizazi vya sasa vinazidisha dhulma. Kando na zile dhulma za kikoloni, sasa hizi dhulma ni zaidi za kikoloni. Kwa hivyo hakuna popote pale shujaa au kizazi cha sasa ambacho kinajivunia. Okay, well, ukiangalia mahali tumetoka na mahali tulipo. Naam. Tunapozungumza wakati huu. Ndio. Unahisi, serikali imefanya kama ilivyotakikana kufanya kuhusiana na kupigana na vitu kama ufisadi, kushughulikia maneno ya economy, kama we are in the right place, and all these issues, especially right now, kama mtu wa kawaida, we are complaining about the cost of living, you're complaining about issues, poverty. Back then, we had the bigger Kenyatta, or the old Kenyatta, Mzee Jomo Kenyatta, and the things that he had promised Kenyans that he's going to address are the very same things that the younger Kenyatta is still promising Kenyans to address. Yeah. Ni nini yasua ndio tatizo? Unahisi ni nini ambacho, what is the main gap there that we're not able to attain what he promised then? Years down the line, we still are battling with the same problems, poverty, corruption, and all this. Yes, the things we have to learn here is that people no longer join politics in Africa to save their country's economy or to make a name for themselves. Sadly. Instead, they do so for cash. Or yes, money is hugely attraction lately. Yeah. As of course the Red Movement and as a people of Kenya, kama kijana wa Kenya, unahisi kwamba we're doing enough towards ensuring that we address the gaps within the leadership? Because kama tumerealize, and rightly umesema, tumerealize that the leaders are getting into power to ensure that they make the best of themselves and not the interest of the common mwananchi. So in our own capacity, do you suppose then that we are coming in to bridge the gap to ensure that we make a better Kenya? Exactly. It is a warning. When we introduce Red Vest Movement, it is the only group that has the support of mwananchi. Can we hold your argument and pick this phone call? Kevin from Bungoma, good morning. Kevin? Jambo? Hello? Kevin? I guess we're not able to have him, but then again, I'm sure it's a piga. Yes, when Red Vest Movement is an alert to government to do what it's supposed to do. Right. So when we come together, join and go telling the government that this is not right, they will have to react on that. And we have seen the fruits, at least some fruits, some benefits of our demonstrations, of our talk. This should not be a red movement's affair peke yake. As in tunategemea Wakenya wote wakuje, because kama tunavyosema, unaweza ukaenda pale kwenye ballot alafu ukamchagua kiongozi fulani. Lakini matatizo yakija na yule kiongozi akikosa kufanya kazi, sio eti kwamba wale ambao walimchagua watafaidika na wale ambao hawakumchagua hawatafaidika. Sote tunaumia. Je, unahisi Wakenya are joining in also, towards having a common conversation, a common goal, ndio tuweze achieve what we want? Because hata President Uhuru Kenyatta mwenyewe anasema, this cannot be a battle for me peke yake as the leader. If you have to fight corruption, if we have to fight impunity, then you have to join in. Are Kenyans doing what is expected of them? Unfortunately, yesterday I met
some passengers in a matatu. Yes. But it was very unfortunate telling them that we have to join this fight against corruption, but they were against me in the matatu. Right. They were saying, you go, you are a drunkard, you are not talking the issues, but I had to tell them that we have to join with the president, we have to support him, not other leaders who are refusing, but as a Red Vest movement, we have to join in to put in more effort to support the president himself. When we support him, he will see the strength of the youth or the strength of wananchi coming together, and he will support us, and we will make this country a better place. Yeah, better place. All right, Kevin, we have you back. Good morning. Kevin from Bungoma. Yes, morning. Thank you for calling in. Let's get to hear what do you have to say. Mimi pia nilikuwa nataka kuchangia hiyo Jamhuri Day. Ndio. Sisi tunafurahia jinsi wakubwa wetu walivyoumia na tukapata uhuru. Ndio. Na tunajivunia, mimi najivunia Mashujaa Day kama mambo ambayo tulipigania, watu wetu wakaumia. Alafu sasa lazima tusherekee. Mimi nasherekea kivyangu na nasherekea jinsi mashujaa wetu walipigania uhuru. Thank you. I'm Kevin from Bungoma County. Asante sana Kevin from Bungoma. Heri ya Jamhuri Day, tunatakia kila mema. Asante, and back to you as we, of course, get towards the last minutes of the program. So what way forward, sincerely speaking, do you feel like we're also genuine? Because sometimes, kuna wale watu ambao wanajitokeza wanasema kwamba wanajaribu kupigania mema ya Kenya, lakini deep down they're not genuine. Some of them are funded to just cause destruction. So are we taking the right direction? Because if we're not genuine, then we're not going to be successful in the fight. So what way? Exactly. Red Vest Movement is the only one, as I said earlier on, Red Vest Movement is the only one which has volunteered to work with the government to push in to exterminate corruption in Kenya. Yeah, Red Vest, it is not paid. It is wananchi who are coming up to join hands with us. Yeah, the Red Vest Movement is the only movement that is to the truth, walking to the truth path of eradicating corruption in Kenya. Okay, let's just look at it on a general perspective. Forget about Red Vest movement, because there are a couple of other movements also that are cropping up. What do you suppose deters the unity that should be there between, of course, all these people who have a common goal towards winning the fight? Because kama kuna hiyo movement yenyu tofauti, Red Vest movement, kuna movement nyingine, sijui kura yako, sijui nini nini, sauti yako, nani nani. And all these people are claiming to be fighting the same fight or having the same battle, but equally they have their own interests such that they want to do it on their own respective ways. I mean, in such a case, can we be able to win? Because then tunasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Ndio. Tunaweza, manake nimetaja Red Vest na niko mmoja wa Red Vest movement. Ndio. Is the one which is it is the main. It's the main one. Yes, it's the main that across is the country. Others. Yes. All right. Yeah, because you'll find the other groups they are there. Yeah, they're under Red Vest movement. Okay. Yeah, so Red Vest movement. If we say let us go to the ministry to air our grievances, we work together with the other movements. So they are free to join us in every thing we do. In every fight we go. Yes. You say so far so good. Yes. So what are some of the notable things that you say, you know, we started on this and we have seen progress, and that is the reason why we want to keep soldiering on until we are successful on this. Before you get to answer that, let's listen in to what John from Bungoma has to say. Good morning, John. Linda, Busie papa, ulimbuena? Happy Jamhuri Day. Happy Jamhuri Day. Nzuri sana, nzuri sana. Wacha nikukumbushe, ninakuona live leo Linda, umecheza hata nimefurahisha sana. Asante. Kweli ni Jamhuri celebration. Nakwambia namna hivi Linda. Ndio. Wala sitadanganywa na wageni, mimi ni mwana Kenya daima. Nikienda ng'ambo nitarudi, mimi ni mwana Kenya daima. Wenzangu, Kenya kipenzi changu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha daima na milele.
Kenya kipenzi changu, hatutaiacha daima na milele. Wacha nikwambie, siku hizi tunasherehekea siku hii vizuri sana kuliko vile ilivyokuwa zamani. Unajua, ukiwa karibu kama wewe, hata kama unauza njugu, unauza nyanya, unauza lakini PC au mkubwa fulani wa serikali akija pale, mlikuwa mnafukuzwa, mnampaka mdoke hapo. Nice. Lakini siku hizi naona mambo inaenda vizuri sana na watu tunajienjoy vizuri kabisa kuliko ilivyokuwa ikisherekewa zamani. Nice. Asante sana kwa Asante sana. At least tumetupatia history, and I think that is what we were looking for also, yeah? Like, what are the notable things that we've faced? Thank you so much, John. A nice story right there, because then people are asking themselves, what have we gained out of this? Even the simplest of things, you know, that we can celebrate. And like he rightfully puts it, at least right now, we have gone to that level, you know, you have attained that freedom, that you can move freely as a Kenyan and feel like you're part and parcel of the country. And I think this is what I was asking you. As a youth, as a people of Kenya, the battles that we've put, do you suppose that we have made notable progress? You said yes. So what are some of the things that we have progressed on and we look up to, and we say that if this worked, then moving forward, there is hope for this and this and these are the things to be addressed? Yes, thank you. The progress that we have worked on, several cases, like the previous governor of Nairobi, he's having some cases of corruption. And the countrywide, when you check, you'll find that several leaders their cases are in the court. Right. So the courts are the only answer to our problems, not now the executive, not the president or the ministers. The court, we are waiting the ruling of the court. That is the final, that will make our final point. The journey, that will make a very progressive journey. So that is something that is notable, that we can say in terms of the fight against graft. At least we've made steps to Mona, the big fish wakiingishwa ndani. We can only wait for conviction, recovery of asset, but that is a step towards the right direction. However, lastly, I would like to tell the callers that although the previous dictatorship although dictatorships are not as common now as they were in the past. They used to be, yes. Yeah, the regimes of the world's current dictators are still brutal, tyrannical, violent and repressive. The world's most oppressed countries suffer under the autocratic rule of these current dictators. And there is still much progress to be made under Red Vest movement. Let's not focus much on Red Vest movement, because I think this is a Kenyan factor. And that's the reason why I asked you, because then if we want to put it as a personal factor, or maybe we want to, you know, label it on a certain group, then it locks the rest of the people of Kenya outside. And like we rightfully put it, you know, this is a goal towards addressing the issues of the people of Kenya, the youths and the generation of tomorrow, and ensuring that we have the best of our country. When we talk about dictatorship, then it's important that we look at it on a, you know, like a common lens, looking at it on a common lens. And he says that at least notably, we've made strides. And you say also we still are within the confines of the dictators, and we seek to, you know, spread our wings even further. What are the things that we put aboard? What are the ways that we are taking, or directions that we should be taking towards ensuring that, you know, we put away with, you know, we deal away with Martha's dictatorship, and remind the leaders that they are there to serve us, as opposed to them thinking that they are there for us to serve them? Yes. The only thing that can join people with the Wananchi is through art. Art will produce more jobs when it is being more focused. And it will join, it will bring people together, the Kenyans together, celebrating our more than 45 tribes, celebrating their cultures together. That will bring a unity. That when you come to fight for something like fight against corruption, you will go hand in hand. Bringing in the question of the tribes, have we grown from that place whereby we really are so much so engraved in our own tribe cocoons, in our own ethnic
cocoons, and we look down upon the rest of the other Kenyans, the rest of the other tribes, because tribalism has been one key thing that deters us from attaining what we would have loved to attain as a people. Exactly. Do you feel like now the language is different, especially amongst the youths? Yes. So that we are now running away from that feeling that, oh, I am from this and this tribe, or my tribe is bigger than the tribe of so-and-so, or is more powerful than the tribe of so-and-so. And now we are speaking one common language, and we say that we are all Kenyans. Our tribe is tribe Kenya. Yeah, though we are making more steps by using Kiswahili. Okay. Ya, tunapotumia Kiswahili tunaunganisha Wakenya wote na Afrika Mashariki pamoja. Ndio. Na bila kusahau katika tamaduni zetu, maana fasihi, ukiingia katika fasihi utapata fasihi inaleta pamoja wananchi na tuseme jamii zao. Kwa hivyo tunazisherekea jamii zao katika kila kitengo. Tunapozungumza Kiswahili na pia tukazungumza Kiingereza, tunaona kama ni lugha ambazo zinatuweka katika sehemu ambayo tunakuwa pamoja. Lakini ukiangalia kwa mfano Tanzania, ukiangalia kwa mfano Uganda, zile nchi hakika, hata unapokumbuka wakati kulikuwepo na ile declaration ya BBI, walizungumzia yule mgeni ambaye alikuwa ametumwa na rais wa Tanzania, alizungumzia swala la ukabila na akasema kwamba Wakenya wana tatizo kuu la swala la ukabila, japo kwamba tuna Kiswahili ambayo ndio common language. Huwa kwa kawaida tunazungumza Kiswahili ndio, lakini ikifika wakati ambapo tunataka kuenjoy resources, tunataka kuchukua vitu ambavyo vitatufaidi, basi tunaanza kuzungumza kulingana na zile kabila ambazo tunatoka. Unasikia Mkikuyu anasema kwamba mimi ni Mkikuyu, unasikia Mluya naye anasema ni Mluya, Mluya anasema ni Mluya. Kwa hivyo, je, tunaweza tukasema kwamba the ultimate solution itakuwa ni Kiswahili au kuzungumza Kiingereza kwa jumla? Na je, ni nini ambacho tunaweza tukafanya haswa tukasema tuta root out swala la ukabila? Kwa sababu ukweli ni kwamba japo Kiswahili ipo, japo sote tunazungumza Kiswahili kama lugha ya taifa, kiukweli ni kwamba we still resonate with our very own ethnic. Na tatizo ni viongozi wetu wanapoenda katika mashinani. Mfano mimi natoka mkoa wa Kati. Ndio. Mimi nianze kuongea na wananchi kwa lugha ya mkoa huo. Ndio. Kwa hivyo kunakuwa na tatizo na wale watu ambao wameungana pamoja na wao kutoka Nyanza, kutoka Magharibi, kutoka Bonde la Ufa. Sasa unapata hao hawataelewa na pia vyombo vya habari na vyombo vya dola havitaelewa lugha ambayo unazungumza. Kwa hivyo itatatiza, na pia ikiwa utasema maneno ya chuki, hao wanaokusikiza, hao wanaokupata vyema wataanza hizo chuki kwa nyinyi mliopo. Kwa hivyo hiyo itasambaratisha. Kwa hivyo suluhu hapa ni viongozi tuweze kuwahimiza watumie lugha moja wanapohutubia katika. Kabla hata tujafikia kuwahimiza vile uchaguzi, swala la uchaguzi ambapo tunakwenda pale kwenye ballot kuchagua. Kwa kawaida au kwa mara nyingi tumeona kwamba tunafanya kuwachagua watu kutokana na sehemu ambayo wanatoka, kutokana na ile chama ambayo unapendelea. Kwa hiyo je, kama mpigaji kura, wewe unahisi ni nini ambacho tunaweza tukafanya kabla tujafikia swala la uongozi, hasa tunapokwenda kwenye uchaguzi, ya kwamba tuweze kuchagua viongozi ambao ni viongozi watakuja kuleta maendeleo, as opposed kuangalia viongozi ambao huyu kiongozi anatoka sehemu ambayo mimi ninatoka, kwa hiyo huyu ndio kiongozi ambaye atakuwa ni bora kuchaguliwa. Kwa hiyo tunaweza tukatoka aje katika ile space na tukaruka pande hii, afu itakuwa ni rahisi na sisi pia kuwahimiza viongozi ya kwamba ni vizuri tukichukua njia hii ili tuweze kuangamiza ukabila. Naam, tatizo hapa sasa tunarudia ufisadi. Usipokuwa na kitu kidogo, usipotoa kitu kidogo, kitu kikubwa, wewe kama kiongozi bora utoke kwa jamii yoyote, ama kwa hakika ni maeneo mengi hapa nchini Kenya hautapata kura. Haya, sawa. Ndio? Nikikumbuka kuna kiongozi tu mmoja nchini Kenya ambaye hakutoa hongo na akaingia kwa ushawishi wa wananchi, wakamchagua Huria. Huyu kiongozi kutoka Meru. Yuitwa nani? Anaitwa Paul Mweregi. Una uhakika gani? Mheshimiwa Paul Mweregi. Nilikuwa wakati mwingi kampeni zake nikiangalia, nikitazama wananchi na napatana na wao hapa na pale, yenyewe nikahakikisha kwamba kumbe uongozi ni matendo. Uongozi ni lugha nzuri kwa wananchi, na uongozi ni kuunganisha wananchi wote waje pamoja. Natumai watu wa sehemu ambayo anatokea pia wanahisi vile vile. Tunapomalizia tukiangalia ile space ya kuweza kuzungumzia masuala ambayo yanawasumbua wa Kenya au ambayo yanawatatiza wana Kenya. Je, unahisi kwamba there is enough space, as enshrined in the constitution, kama katiba inavyozungumzia kwamba kuna ule uhuru wa kutoka nje na kwenda
kwenye barabara na kudemonstrate, lakini lazima 37, iwe ni peaceful. Article 37, Yes, Article 37 kwamba ni peaceful. Unahisi kwamba tunakwenda kulingana na matakwa ya constitution au ya katiba ili kuweza kuwapatia watu ambao wanahisi wanatakikana kupaza sauti kuzungumzia masuala ambayo yanatutatiza kama Wakenya? Je, kuna ile nafasi ambayo inafaa, na je, kuna ile protection ambayo inatoka kwenye government? Asante. Wakenya wengi na warai ya kwamba tuisome katiba tuielewe. Ndio. Tumemwachia mtu mmoja nchini Kenya aisome, aielewe na atuchambulie na matatizo yote aweze kututatulia, na ni mmoja tu, Mheshimiwa Okia Omtata. Tumemwachia hiyo kazi. Human rights activist. Kwa kawaida yeye ana ile interest, ndio. Unahisi kwamba ni yeye ambaye anafanya hivyo? Unahisi vile? Ndio. Sasa kuna nafasi. Hata mnapoenda katika maandamano kuna nafasi, hata serikali imetoa kuna nafasi. Ukienda katika vyombo vya dola, yani vya serikali, ndio utapata kuna nafasi. Hata wakati nilipokuwa na DCI na wengine ambao CPD wa hapa Central, walinihakikishia kwamba huo uhuru upo, japo uwe wa salama kulingana na katiba yetu. Sawa, vizuri sana. Tumefurahi kuwa nawe Mkoya Ayua, japo kwa muda mfupi tu. Samahani sana. Hamna neno, angalau kuna mtu ambaye amesikia kitu na tumepokea kitu kutoka kwako, na tunahisi ya kwamba itakuwa ni bora kweli kama Wakenya wataungana pamoja ili kuweza kuzungumzia swala na kuweza kupigana pamoja, kuendeleza kazi nzuri ambayo ilianzwa na mababa zetu wakati ule. Unapomalizia, labda tukisema kwa heri. La mwisho, mimi nimeamua pamoja na wananchi mbalimbali kutoka nchini Kenya na Afrika Mashariki, nitatumia sanaa ya uigizaji, sanaa ya utumbuizaji ya nyimbo ili kuunganisha Wakenya, na nitumie lugha moja nikisema kwamba taifa moja umoja lavutia peleleza, umoja huwa ni nguvu, utengano udhaifu. Na mwisho, wananchi tahadhari, kabla siku hatari, tusije pata dosari kwa tendo linoadhiri, umoja kiwa dhahiri tutaweza kunawiri. Taifa moja umoja lavutia peleleza, umoja huwa ni nguvu, utengano kwa kawaida ni udhaifu. Naam. Asante sana. Tumeshukuru sana tena Mkoya Ayua. Asante sana. Na hatuna budi ila kusema kwa heri kwa sababu ya muda, lakini as always we have promised that we'll have our team on ground following up on the Jamhuri Day celebrations, and we'll update you in regards to what will be proceeding down there. We want to see whether indeed President Uhuru Kenyatta has great stuff in store for us, even as we get to together address the issues of the nation. It was a great session right here. I must say thank you so much. Thank you so much for keeping me company. Thank you so much for your feedback. We see you again tomorrow, same time, same place. Tunashukuru sana. Asante sana. Yes, my name is Linda Alela. See you.